is like, so we generate or we supply energy. The second is transportation of people, and then the domestic areas where we live, and the agricultural activity, the business activities, I mean like the commercial hotels, malls, buildings, and the waste management. So these are all some of the very few dominant activities that we do. So in all these activities, if you notice, there is huge role of energy is taking place. So energy is the place where emission starts. So first of all, it starts with the activity, then the energy sources involved, and with respect to the sources of energy, what is the emission that comes out of it. So this is something I'll just give a glimpse, because I think from the morning you have all seen about all these stuffs. So this is something, the gaseous composition of an unpolluted air. ஸோ இப்போ நம்ம அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஒரு அன்பொல்யூட்டட் ஏர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட டிப்பிக்கல் கம்போசிஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கேஸஸ் லைக் நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், வாட்டர், ஆர்கான், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நியான், ஹீலியம், மீத்தேன். ஸோ இதில் ஏன் நான் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் மீத்தேன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ தீஸ் டூ ஆர் த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்கள் இந்த லெவல்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவலி த லெவல்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ கேஸஸ் வென் இட் இஸ் அன்பொல்யூட்டட். So this is something we call it as Earth's energy budget. So only romba simple. So we get this actually the solar energy. So like 100% actually from the sun. Adila vandu 100% almost like 30% vandu it is getting reflected back before it reaches to the Earth's surface by the atmosphere, by the clouds. So anga padumbode it gets reflected back actually. In the 100% la only, and then some 16% is getting absorbed by the atmosphere, and the remaining 3% is getting absorbed by the clouds. The remaining 51% reaches the Earth's surface, where we have the land, air, and actually the ocean. So we call it as nilam, neer, and kaatru. So ange varumbodhu only 51% it is getting absorbed. Adu absorb aanadilla, like we have like, so this much percentage of it getting reflected back. So the problem is in this atmosphere and in the clouds and in the general area, so we have this actually the greenhouse gases. I will say what this greenhouse gases is doing. So this is like you imagine that, okay, so this is the incoming energy from the solar, and like even before, as I said earlier, it reaches the Earth's surface, some part of it is getting reflected back, and after absorbing by the Earth's surface, again it gets reflected back here, and in that portion of it, some of the gas is getting been trapped by this actually this greenhouse gases. In the greenhouse gas effect அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம Earth surface ஓட temperature வந்து it will be like -18 degrees Celsius. So the greenhouse gas is essential actually. அதாவது இந்த greenhouse effect அப்படிங்கிறது essential, but only to a certain limit. அது ஒரு லிமிட்டை தாண்டி போகும்போது we are getting the global warming அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அப்போ தான் வருது ஆக்சுவலி. So these are all the typical actually these greenhouse gases. இதில் வந்து these are all the natural greenhouse gases, carbon dioxide, methane, actually this nitrous oxide, water vapor, and ozone. This unnatural greenhouse gases like what actually Raghav was mentioning. So this so the chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, so these are all existing from our refrigerants where we were using for this our actually the air conditioners, the refrigerators, angella we use this refrigerants actually to create the chilling effect. So adilirundu create agara in the greenhouse gases idella, but as he said they have banned like most of the gases now. So this is the current concentration. So earlier slide la vandu na sollirnen கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் மீத்தேனோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் இப்போ நீங்கள் ஸோ இதுதான் லைக் ஆல்மோஸ்ட் சம் லைக் அது வந்து 1 or 2% வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம், பட் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ரைட் நவ். ஸோ த கரண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் லைக் 421 ppm, அண்ட் அதோட ரெசிடென்ஸ் டைம் தான் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இட் லிவ்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 50 to 200 years in the atmosphere. So this carbon dioxide. Then actually methane oda concentration 1.9 ppm, adoda lifetime vandu kuduthirkom. Then actually this nitrous oxide. So this global warming potential is been so actually we are taking carbon dioxide as the reference because it is the most occurring and most long living actually so this greenhouse gas in the atmosphere. So adoda compare பண்ணும்போது the methane, the nitrous oxide எல்லாம் 21, actually methane is 21 times. So actually what is this global warming potential?
the potential of the gas to absorb the heat energy from the sun. So the heat absorb பண்ற தன்மை வந்து when you compare to this carbon dioxide, methane is 21 times more and this nitrous oxide is 310 times more. And if you see this unnatural what I have mentioned earlier, and actually the hydrofluorocarbon, chlorofluorocarbon, இதெல்லாம் somewhere thousands இருக்கு when you compare those gases. So this is why actually an important factor to know, like what is this global warming potential of this greenhouse gases. Okay, so now coming to in our day to day activities, so நம்மளோட அன்றாட ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் லைக் வெரி சிம்பிள். வி யூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆக்சுவலி டீசல், எல்பிஜி, நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோம், wood in some actually like very rare areas, இன்னும் எல்பிஜி இல்லாத areas so they are using wood actually, then kerosene. So these are all the major these sources of like the energy sources we use in our day to day life. இப்போ இதில் வந்து what I have mentioned here is the amount of carbon dioxide that gets emitted by using or by burning a single unit of this fuel or this energy source. So I think we are going to have a practical session next, but I am just indicating the values. The density வந்து just because we consume this in terms of liters. நீங்கள் பங்க்கில் வந்து லிட்டர்ஸ் போடுறீங்க, நீங்கள் அந்த இதில் மீட்டரில் நோட் பண்ணிங்கன்னா they would have mentioned the density of the petrol or diesel. So இப்போ பெட்ரோல் வந்து somewhere around 748 749 actually kilogram per meter cube இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம லிட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ அண்ட் த சேம் இஸ் ஃபார் த டீசல். So this is something, the major the fuels that we are using and the emissions, I mean the carbon dioxide emissions that we are getting out of this fuel. Okay, so now I would come to this energy efficiency and conservation. So it is evident that emission எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் வந்து when we are using this fuels actually, so that is the energy. So actually so we can generally term it as energy. So அப்போ வந்து if we want to really like sort of control the emissions அப்படின்னு சொன்னா, first of all we need to quantify it actually. So like how you can quantify the emissions, அதுக்கு முன்னாடி first you need to quantify your energy. நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறீங்கிறத quantify பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா we have the calculations to calculate the to quantify the emissions. So these two terms actually this so ஏன் இந்த டேர்ம் வருதுங்கும் போது, so this energy efficiency and conservation is the area where we really start quantifying our actually usage of energy. So these two terms is energy efficiency and conservation. Energy efficiency அப்படிங்கிறது this is something which is very much related to technology. இப்போ எல்லாரும் சொல்கிறோம் you please actually change to LED lightings ன்னு சொல்கிறோம். Some sort of energy efficient tech, அதாவது வந்து the technologies that give us the output, the same output by consuming less energy. So adu vandu we classify it as energy efficiency. So this is something which is related to a technology or a product. But when it comes to energy conservation, this is our practices what we do in our daily lives. So like நீங்கள் வந்து அதாவது வந்து இப்போ நிறைய காமன் இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் போய் பார்த்தீங்க, எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் பிளேசஸில் ப்ளீஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த லைட் பிஃபோர் லைக் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் த பிளேஸ். இந்த மாதிரி some of the practices that we can really do to start conserving energy. So energy conservation is something sort of a behavioral thing that comes out of an individual, and energy efficiency is related with the technologies. So when really both these combines actually, so the real part of this energy efficiency or the energy conservation comes. So இப்போ வந்து three dominant areas where we use this energy is like, one is the domestic sectors, or I would call it as in general buildings. So buildings அப்படிங்கிறது வந்து it can be a domestic building or any commercial building, so that is building. The second thing is industry, where a lot of energy is being used. The third part is for transportation. So these three are the major sectors in our day to day life where like more energy is being spent. So first I'll give some information about the energy efficiency opportunities in actually building. ஒரு பில்டிங்கில் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ஆர் லைக் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு வந்து நம்ம எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஹீட்டிங், கூலிங், லைட்டிங் அண்ட் வென்டிலேஷன். ஸோ தீஸ் 4 areas where we use lot of energy.
like mostly இது வந்து எல்லாமே this is for human comfort actually. So some of the practice like so even so this is from UNIDO where you can see like actually so reducing the heating demand, so reducing the cooling demand, so reducing energy usage for light. So these are all some of the practices. So here some of the points they doesn't relate anything with the actually the technologies or energy efficiency. So these are all energy conservation actually. So these are all the areas where like so more dominance of energy is there in the building sector. And okay, for example when I say about this energy efficient lighting, if ellarkum theriyum vandu it's like it's a very well known thing that everyone are like so very well aware about this LED lightings actually. Ipo yarume vandu like old tube lights so CFLs use பண்றதில்ல எல்லா இடத்துலையும் like so I think 90% of the people are started using these LEDs. So lightingல வந்துட்டு so these are all some of the standards that we have. So different areas வந்து we have the different standard lux level. So lux level அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ இந்த ஒரு ரூம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரூமில் எல்லா பிளேஸ்லையும் we have a lux. So actually we have a meter called lux meter to measure this thing. If you go and actually on the instrument and go everywhere, it will actually directly it will indicate the lux level everywhere. So இதெல்லாம் அதான் வந்து certain standards இருக்குது. இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு கீழே இருந்தாலும் ப்ராப்ளம், இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை விட எக்ஸஸாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம். ஸோ we really should try to actually maintain this optimum actually this lux level. So like before going for any lighting, so இந்த lux level நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமா மீட் பண்ணுறோமாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் actually. Then you can go for LED lighting and all for energy efficiency. So this is something a very common thing for in terms of buildings la vandu pathina now. So we have this actually BLDC fans, so this brushless DC motor fans. So idu vandu ipo nama normally ipo nama use pannit irukra fans oda watts vandu pathina 75 watts on the fan vandu actually adoda actually capacity. But in the BLDC fans vandu it is only 28 watts actually. So when it comes in terms of day to day energy consumption, ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து most of the time நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு appliances, ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற appliances. So if you go for this like இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் அந்த 75 watts நம்ம ஃபேனில் என்ன எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அதை விட like you can save almost I mean so only 35% of it you can, அதாவது வந்து you can save 65% of the energy by using so this BLDC fans. இது ரொம்ப நாளாகவே ஐ திங்க் ரொம்ப வருஷமாகவே மார்க்கெட்டில் இருக்குது. பட் ஐ ஹவ் சீன் லைக் மெனி பிளேசஸ் தே ஹவ் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் யூஸிங் திஸ் BLDC ஃபேன்ஸ். செகண்ட் திங் இஸ் லைக் ஸோ திஸ் இஸ் மோஷன் சென்சார் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வந்து கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸில் லைக் சார்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் எனி மால்ஸ் ஆர் ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து we can have this motion sensors where like it will sense the motion and then it will on or switch off, actually it will switch on or switch off the lights. So if there is no human movement for so I think for a long time the lights will get switched off. If we like if there is any movement the lights will get switched on. So in the mari we can make it anything, any sort of appliances like fans, lights எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த motion sensors use. So இதெல்லாம் some of the practices that will start conserving energy. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நாங்கள் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி ஆடிட் பண்ணோம். ஸோ வந்து லாஸ்ட் வீக். ஸோ அதில் வந்து ஸோ வி ஹேவ் 4 divisions லைக் ஃப்ளவர் மார்க்கெட், ஃப்ரூட் மார்க்கெட், தென் ஆக்சுவலி ஃபுட் கிரெயின் மார்க்கெட் அண்ட் வெஜிடபிள் மார்க்கெட். ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவோட ஆக்சுவலி த ரிசல்ட்ஸ் வாட் ஆஃப்டர் தி ஆடிட் வாட் வி ஹவ் அப்சர்வ். ஸோ ஒரு அங்கே மார்க்கெட்டில் வந்து த மெயின் யூசேஜ் இஸ் ஒன்லி லைட்டிங் பிகாஸ் வி அசஸ்ட் ஒன்லி த காமன் ஏரியா. ஸோ த ஒன்லி யூசேஜ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒன்லி லைட்டிங்ஸ் தான் மேஜராக. ஸோ இதில் வந்து லைக் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் இட் என்னென்னா ஸோ தே ஹாவ் சம் LT கனெக்ஷன்ஸ். ஐ மீன் ஸோ LT கனெக்ஷன் இஸ் வாட் வி கெட் ஃப்ரம் த EB. ஸோ அதில் வந்து சர்டன் கிலோவாட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவலி சாங்ஷன் டிமாண்ட் இருக்கும். இதுதான் உங்களோட கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த LT கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த நம்ம வாங்கியிருக்கிற கனெக்ஷன் எல்லாமே நம்ம எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோமா அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம். ஸோ அதுலேயே வந்து இட்ஸ் லைக் என்னென்னா இப்போ வந்து 50 கிலோவாட்டில் வந்து ஸோ ஒன்லி ஆக்சுவலி 35 கிலோவாட் இருந்தாலே போதும் அவங்களோட நீட்ஸை ஆக்சுவலி அவங்களோட எனர்ஜி நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ த ரிமைனிங் அந்த 15 கிலோவாட் வந்து இட் கேன் பி சரண்டட் பேக் டு TNEB. அது ஏன்னு சொன்னால் ஃபார் எவ்ரி கிலோவாட் வி ஹேவ் அ டிமாண்ட் சார்ஜஸ். ஸோ அந்த டிமாண்ட் சார்ஜஸ் வந்து யூ கேன் சேவ். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் வி டூ இன் like wherever we go. First we will see the demand management. Second thing is again actually coming to this lighting. So lighting அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து outside lighting area. So அந்த மார்க்கெட்டோட outside lighting area.
So inga vandu we had like actually 32 LED lights of actually some other different watts la vandittu ஒரு 32 LED lights இருந்துச்சு from 250 to 300 watts capacities ல இருந்துச்சு and some of the lights were not really working or அது வந்து உடைஞ்சிருந்தது ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே என்னென்னா அங்கே இருக்கிற லைட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு though they are using LED, now advanced LED lights have come which is still more energy efficient. அப்போ நம்ம இந்த லக்ஸ் மீட்டர் வச்சு என்ன லக்ஸ் லெவலில் செக் பண்ணிவிட்டு when we suggest, actually when we have assessed, we have identified a savings. See, அங்கே வந்து இப்போ existing they are using 32,800 units for this lighting, but after actually we suggest for like going for more energy efficient LED lights. So adu mooliyama they can save like almost 13,000 of units. So this is annualized savings, that is for an year. It's not a per day or per hour saving. Idu vandu 1 year ku vandittu like what will be the consumption and what is the saving. So this is so somewhere comes around 40% of their existing energy usage. Adhe mari inside lighting area the same thing. Inside lighting area vandu it is like so again, so there is excess amount of lighting and some places enna vandittu, some places like there are more lights which is highly illuminated and some places there is very less lights. So even distribution, actually the lux level vandu or area la even distribute aayirukano and andha mari cases. And then some people they feel that எனக்கு இந்த லைட் இங்கே வேணான்னு சொல்லிட்டு they tilt the lights position to somewhere. அது வந்து சில லைட்ஸ் எல்லாம் மேலே இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் the people don't want the light but there is no option for them to switch it off. I mean, so actually switch it off individually, so they are tilting it in some other direction. So அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கட் டவுன் பண்ணும்போது inside lighting area la வந்து the existing like the annual consumption was 8,000 and where we can save up to 6,000 something. So it's like almost 80% வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் அங்கே இருக்குது. அடுத்தது வந்து அகெயின் the inside wholesale ஷாப்பில் போகும்போது the same sort of condition, இந்த மாதிரி high capacity existing lux level விட more excess lux levels இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேயும் வந்து when we started like after the assessment we came up with an actually the savings of almost 21,000 out of the existing 38,000 units, so which is like almost 55% of it. And one வந்து they have this common actually the sewage waters, so that is been transferred to a common treatment facility. So அதுக்கு ஒரு in the house pumping house இருந்துச்சு. So they were using a pump to transfer the water. So அது வந்து we were actually recommending to go for an like high energy efficient pumps. So actually we have different ratings called IE3, IE4 pumps, motors and all. So அந்த மாதிரி energy efficient pumps or motors போகும்போது that will give like almost a 30% of savings. So இந்த எல்லா மெஷர்ஸும் if you cumulate, so இப்போ அவங்க டோட்டலாக கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது on an annual basis it's somewhere around 1,40,000 units for a particular market area. அதில் like so after the so if you calculate the savings what you have recommended is somewhere around 54,000. So nearly 38-39% of the energy savings வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலிமா. ஸோ like why I am saying this is நம்ம இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு the first thing is we need to start measuring actually. ஸோ நம்ம குவான்டிஃபை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ வந்து என்ன ஃபியூல் நம்ம வந்து என்ன எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறோம், லைக் இட் மே பி எனி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபியூல், எனிதிங். If we are not really quantifying what we are using, then we don't have like அது வந்து ரொம்ப blank-ஆ இருக்கும், நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. So this is for industries actually. So எங்கள் செல்ல predominantly we conduct energy audits for actually industries. So these are all some of, I think some people are from industry, so I think it will be useful for them. So industry la வந்து என்னன்னா it's a very wide area. It's not like a very simple thing only we can restrict it to lighting or fans, heating or cooling. So industry பொறுத்த வரைக்கும் we have lot of utilities, different process, different sectors, different utilities. So அதில் வந்து these are all some of like a very common recommendation where we encounter it or actually where we suggest for each and every audit. So like this is the occurrence. So இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா like it's almost like in the optimize the excess air so in the fuel combustion of the boiler வந்து. So this is every audit, every place வந்து நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு actually ஒரு energy conservation measure. So இதெல்லாம் வந்து different actually when it comes to different utilities like boilerக்கு வந்து we have a set of the energy conservation measures. When it comes to air compressor we have a set of energy conservation measures. So when it comes to motors, pumps, chiller, air handling units, cooling towers, so like
furnaces இந்த மாதிரி எல்லா டிஃப்ரெண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ்க்கும் we have a different set of respective conservation measures. பட் இதெல்லாம் நம்ம எப்போ கொடுக்க முடியும்னா again the same point is when we are able to quantify what is the energy or what is the fuel that is being consumed and what is the output that the particular utility is delivering, only then we can able to quantify, I mean we can able to actually go for this sort of this thing measures. So this is one actually something I recently found in LinkedIn. So idu vandu so this is a case scenario from Europe actually from a European country. So idhula vandu enna, so we have the same a truck which is traveling about 100 kilometers. So idhula vandu 4 different fuels vandu use பண்றாங்க. So in the first truck it is being run by electricity, the second truck vandu it is being run by hydrogen, third truck it is from actually gas, liquid natural gas, fourth is from a diesel. So if idhula vandu why they have mentioned as indirect and direct emissions again, so that is indirect ingumbodhu the fuel that is being used here is electricity. So electricity is not going to emit anything at this point here, but to generate electricity they have used a certain fuel to generate electricity. So adoda quantification inga kuduthirukanga. Same as hydrogen so they have a particular hydrogen generation process. So adula irundhu dhaan inda so adula vandu pathina and generation process la vandu avangaloda and I mean so electricity generation process la one unit generate பண்றதுக்கு they are emitting 0.251 kg of actually carbon dioxide. அதே மாதிரி 1 kg of hydrogen generate பண்றதுக்கு அந்த processல they are emitting 9.3 kg of CO2. So இதுல வந்து in terms of so two aspect இருக்கு. ஒன்று வந்து in terms of fuel efficiency, இந்த ட்ரக்குக்கு ஒரு fuel efficiency ஆன ஒரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா actually இது வந்து நம்ம so the first option is like the emission aspect. So for a Puducherry, like so you have electrical buses who are traveling from Puducherry to Chennai. You can consider different scenarios. So adula vandu so you can consider an electric bus, a gas, and then a diesel vehicle, and then hydrogen. So idu vandu in the case edukku solren appdi sonna so we have fuel efficiency inga or aspect la irukku. Then also when it comes to emission, the source is again plays a major role. Then it comes to energy monitoring. So like when it comes to energy monitoring, as I said, we have like so different options for monitoring energy. So it is like a very common thing where so because in most of the places we use electricity, so this is like so we can have different energy meters that so that can be connected to a PLC and so it can be monitored. So it is like a very easy way to connect. So இப்போ இந்த ஹோட்டல்ல ஒரு 4 ஃப்ளோர் இருக்கு, 5 இப்போ 5 ஃப்ளோர் இருக்குன்னா ஒரு ஃப்ளோர்லயும் என்னென்ன எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம மானிட்டர் வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு காமன் மீட்டர் தான் இருக்கும். பட் எவ்ரி ஃப்ளோர் என்னென்ன கன்சம்ப்ஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் மீட்டர்ஸ் போட்டு அதை ஒரு காமன் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் பண்ணி they can have the consumption data. இது வந்து உங்களோட எல்லா ஆபீசஸ்க்கும் வந்து இது வந்து it can be applicable so that every floor or every room or every some particular places this can be quantified. So again the point like actually why I'm insisting this is so the monitoring energy is a very important thing. So to do this actually we need this process of energy auditing. So energy auditing is a very simple activity which involves like it starts with actually a pre-assessment work of like what are all the different sources of energy an industry or a building is using. Then we go to the site and we do the assessment, we identify the potential areas where we can save energy, then we analyze the data and come up with the savings at what we have actually have shown for the Coimbatore market actually case study. Then we will actually come up with a detailed audit report that will give a complete view of what your so like what is the consumption you have and what is the saving potential and what is the energy saving that you can do by actually doing this activity. So this is about our industrial energy assessment cell at IIT Madras. So it was established in 2018. So
இந்த செல்லோட மெயின் இது வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் ஒரு செல் ஆஃப் ஐஐடி மெட்ராஸ் in the Department of Applied Mechanics. So inga vandu the main activity we do is we conduct energy audits. We have a professional team of actually BE certified energy auditors and managers and other energy professionals. So actually we do energy audits for all like industries, commercial buildings and every sectors. So right now we have 7 centers in operation. We started this initially in IIT Madras, and now we have the other centers in IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Indore, IIT Ropar and IIT Hyderabad. So far I would just give a numbers of what we have done so far. நாங்கள் வந்து இப்போது லைக் ஒரு 163 ஆடிட்ஸ் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த செல்லில். ஸோ we have covered actually 19. ஸோ இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ our activities mostly on the industry, process industries. ஸோ 19 sectors வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். And the savings, the annual savings that we have recommended out of this 163 audits, it is like almost 125 crores. And idilla vandittu implementation, because the main role is, the point is, after recommending the industries has start to implement it, only then they can witness the savings what we are recommending. So the implementation, actually the implemented savings it is somewhere around 43.5 crores. It is roughly some 35 to 36% of what we have recommended is been implemented by the industry. To actually increase our implementation actually beyond some 50-60%. The man hours that we have spent for all these audits is somewhere around 40 to 43,000 hours. And coming to the GHG part, the CO2 reduction that is been from the recommended energy savings is somewhere around 98,000 actually metric tons of carbon dioxide emission reductions வந்து நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து இப்போ 36% it is somewhere around 19 to 20,000 metric tons has already been implemented by the industries. So this is from my side, and so this is my contact details. So any people from from the industry background or industry association, or even any departments that they really want to have some more idea on energy conservation, like energy efficiency, energy audits, so you can actually contact our cell. And so actually this is our website, and this is my contact number, and you are always actually open to actually contact me for more details. Thanks.